ሰላም ታይለውላችሁ ሚድረስ ፍቅረ ገብርኤል ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እነዚህ የአሜሪካን ሜጋ ኮርፖሬሽን ካምፓኒዎች በምግባችን ውስጥ ድብቀው የሚያበሉን ጉድ ተመልከቱ። በየአመቱ ቢሊዮን ዶላሮችን ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት። ስክሪን ላይ የምታዩቸው ጣፋጭ ምግቦች በዓለም ላይ በቢሊዮን የሚቆጠር ደንበኛ ያላቸው ሱፐርማርኬቱ በየስቶሩ የሚገኙ ሁሉም ፕሮዳክቶች ግን ችግር ያለባቸው ናቸው። በከረሜላቸው ውስጥ ሰይጣናዊ የሆነ ንጥረ ነገር አለው። እሺ ከዚህ እንጀምር። በሌብል ወይም ደግሞ በኮድ ስሙ ሬድ 40 ወይም ደግሞ ኮከኔል ቢትልስ ይባላል። እነሱ እንደሚሉት ለፉድ ከለር ነው የምንጠቀመው ነው የሚሉት። ኮከኔል ቢትልስ በበለስ ዛፍ ላይ የሚገኝ የተባይ ዝርያ ነው። ተባዮቹን ከበለስ ዛፍ ላይ ይለቅሙና አድርቀው ፈጭተው ነው የፉድ ከለር የሚያደርጓቸው። ሁለተኛው በኮድ ስሙ ቲቢ.ኤች.ኪው ይባላል። ቫርኒሽ፣ የግድግዳ ቀለምና ፖክሲ ለመስራት የሚጠቀሙበት ኬሚካል ነው። እነዚህ ሜጋ ካምፓኒዎች እንደሚሉት ከሆነ የቲቢ.ኤች.ኪው የተባለ ኬሚካል ምግብ ውስጥ በኦክሲጅን አማካኝነት የሚፈጠረውን በብል ያጠፋልናል ነው። ፕሮሰስ የሚደረግ ምግብ ውስጥ በብል ካለ በብሉ ኦክሲጅን አለው ማለት ነው። ኦክሲጅን አለው ማለት ውስጡ እርጥበት አለው ማለት ነው። ውስጡ የታሸገ ምግብ ውስጥ ያለውን በብል ለማጥፋት የሚጠቅመን ኬሚካል ነው ቲቢ.ኤች.ኪው የሚሉት። ኬሚካሉ አማካኝነት ውስጥ ያለው በብል ካልጠፋላቸው ኤክስፓየር ዴት መለጠፍ አይችሉም። ሶስተኛ ሲትሪክ አሲድ። አሬ ይሄ ልጅ ምን ነካው? ሲትሪክ አሲድ እኮ ብርቱካን ሎሚ ላይ ያለ ነው። እጃችን ላይ ፈለግ ሲወጣብን የምንጠቀመው ነው። የሶርስ ኦፍ ቫይታሚን ሲ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ኖ እኔ እያልኩ ያለሁት ሲትሪክ አሲድ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ ሲትሪክ አሲድ ነው። አሲዱን እንዲሻግት ያደርጉትና ከሻጋታው ላይ ነው ሲትሪክ አሲዱን የሚያዘጋጁት። እዚህ ከረሜላዎች በየአመቱ የ3 ቢሊዮን ዶላር ደንበኛ አላቸው። አብዛኞቹ ተጠቃሚዎች ደግሞ ህጻናቶች ናቸው። ዋናውና አደገኛው ግን አርቲፊሻል ፍሌቨር ለመስራት የሚጠቀሙበት ኮርን ሲሮፕ ነው። እነሱ ፍሌቨር ለመስራት የሚጠቀሙበትን በቆሎ እኛ የምንበላው በቆሎ አይነት አይደለም። የራሳቸው በጄኔቲካሊ ዘረመሉን ቀይሮ ላቦራቶሪ ውስጥ የሰሩት በቆሎ አላቸው። ለምን ታዲያ ተፈጥሯዊ ዑደቱን ጠብቆ የሚበቅል በቆሎ እያለ በቆሎን ላቦራቶሪ ውስጥ አስገብቶ ዘረመሉን ማዳቀል ለምን ያስፈልጋል ቢባል በቀጥታ የአማርኛ ፍቺ ያላገኘውለት ኤፐሳይት የሚባል ጂን ለማዳቀል ነው። ኤፐሳይት ጂንን የፈጠሩት ሰዎችን መካን ለማድረግ ነው። ለረጅም ጊዜ ኤፐሳይት ጂን ያለውን በቆሎ ለረጅም ጊዜ ለ5-10 ዓመት የተጠቀመ ሰው ሴትም ሆነች ወንድ ዘሩን መተካት አይችልም። ዘሩን መተካት እንዳይችል ነው። በተደጋጋሚ እንደምናገረው ምግብ ኤነርጂ ነው። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተሳሳተ ኃይል፣ ጉልበት ወደ ሰውነታችን ካስገባን ቤተ መቅደሳችንን እናፈርሰዋለን። እነሱ ጎበዞች ናቸው። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንዴት ማፍረስ እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። ወደ ቀደመው ነገር ስንመለስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከየካቲት 6 2023 ኑሮ በኖርዌይ፣ በፊንላንድ፣ በፈረንሳይ፣ በኦስትሪያ፣ በዩናይትድ ኪንግደም በአንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮችም ታግዷል። አሁን የዘርዘርኳቸው ኬሚካሎች ወደ ሰውነታችን ሲገቡ ምንድን ነው ሊያደርጉን የሚችሉት? መጀመሪያ የሚያስከትልብን በሽታ ADHD ይባላል። በአማርኛ ትኩረትን አለመሰብሰብ፣ ስሜትን አለመቆጣጠር፣ ነገሮችን በግድየለሽነትና ሳያስቡ ማድረግን ያስከትላል። ሲቆይ ደግሞ አልዛይመር ወይም ደግሞ የአእምሮ ዝግመትን ያመጣል። ሁለተኛ ደግሞ በሴትም ሆነ በወንድ ላይ ልጅ አለመውለድን ኢንፈርቲሊቲ ያመጣል። ሰው ከሚበላው ምግብ አንጻር በሽተኛም ይሆናል፣ ጤነኛም ይሆናል። እነሱ ሁሌም ጦርነታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ለእግዚአብሔር እንዳንገዛ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እግዚአብሔር የከለከልን ምግብ በሙሉ እንድንመገብ ያደርጉናል። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 6:19 በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህም በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። እነሱ ያውቃሉ እግዚአብሔርን በስጋችን ካላከበር ነው እግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ እንደሚርቅ ያውቃሉ። ጤናችን ተጓድሎ የተግባር ክርስትና እንዳንኖር ነው እያደረጉን ያሉት። እግዚአብሔር መንገድ የወጣ መውደቂያው የት እንደሆነ በደንብ ይታወቃል። ዛሬ በየቀኑ የምንበላቸውና የምንጠጣቸውን ነገሮች ምን እንደሚጨምርባቸው አናውቅም። ለዚህ ይመስለኛል መምህራችን መምህር tesfay በሳምንት አንድ ጊዜ ቢያንስ ቄደር ተጠመቁ፣ በሳምንት አንድ ጊዜ ቢያንስ ቁጭ ብላችሁ አብዝታችሁ ጸበል ጠጡ የሚለው። ማወቅም ሆነ ባለማወቅ ያስገባናቸውን መርዞች በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምናስወጣው። በተረፈ ዲቶክስ ምናምን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ከአሁኑ ተዉት። ጦርነቱ መንፈሳዊ ነው። መፍትሄውም መንፈሳዊ ካልሆነ ጦርነቱን ማሸነፍ አንችልም። ራሳችሁን ጠብቁ መልእክቴ ነው። Bugs. Unbelievably, they're in hundreds of products we eat every day. And they aren't just crawling into our food accidentally. They're being put there purposely by food companies. Some people have learned this the hard way because they say it's almost killed them. Creepy, crawly critters. Millions of them. Big business to the food industry. And it's hard to fathom that this bug called the cochineal beetle is inside everything from yogurt to ice cream to tomato sauce, juices, candy, makeup, and more. You see, the beetle is red and its dead carcass is used to color food. The bugs are collected off of a cactus, dried, ground into powder, and then that powder is put into food to produce a deeper color. It has absolutely no nutritional value. And shockingly, food companies have no legal obligation to tell you you're eating bugs. But it's far more complicated than that. He started in a rash in his lower legs,
and it just spread throughout the day with pain, screaming, crying. These are the disturbing pictures of what happened to 1-year-old Zachary Mertz after he ate yogurt with cochineal beetles used as food coloring. Then it started to affect his eyes, and his whole entire body would just swell. His ankles to the point that he couldn't even walk anymore. And the swelling and the distortion of not only his face, his body, was what we, of course, went to the hospital with. I didn't know what was happening to him. In hindsight, I was so glad he wasn't in complete respiratory distress, so you wouldn't think of a normal allergic reaction. But if you just saw the distortion and the distress the child was in, the pain and the suffering. Zachary went into anaphylactic shock, and it was touch and go for the 1-year-old. Doctors at the time had no idea what caused it. But one smart pediatrician who'd heard about cochineal specifically tested Zachary. And sure enough, they isolated the allergen. Zachary recovered. But it happened again and again and again. And each time, it got worse. Benadryl and things and the epinephrine do not work immediately for this child. He needs IV steroids and or oral steroids now if you can get it early enough. Heartbeat, your throat starts closing up, you start sneezing, your eyes get really itchy, and then they start puffing out, and it looks like a shellfish reaction. She says she was eating packaged lasagna. My mother worked in the food industry at place where they prepared a whole bunch of stuff, and a friend of ours is head of the kitchen. So I phoned him up and I asked, is there any ingredient in the lasagna? And he says, well, they grind up beetles and then they put them in as red colorant so they can make the product say all natural. No matter how careful she was, she says it just kept happening over and over again, and she was afraid to eat anything. And the second time I ate it, it was a little bit worse. And then the third time, it was even worse. And then the fourth time, I think I went to the hospital, and my throat and everything felt like it was closing up and tightening up. Currently, food companies use terms like artificial coloring or color added on their labels. But there are some companies that call the bug juice something else. The bug extract is also at times labeled E120, Red 40, and Carmine. Anything but what it really is.